Good morning, good afternoon, and good evening from wherever you may be watching us from. And this is the Gambian Talents Forum. So today we are going to be discussing a very important topic, which is the Gambia extravagant way of celebrating religious festival. I'm your host, Favor O Audience, but I won't be the only one discussing on this issue. I also have my co-host here, and I'll let her talk to our viewers in our Favour jërëjëf comme Favour nu mu ko waxee ci kaalaama nasaraan muy li nga xamante ne nii lu am solo la Gambian Talents Forum bi la nag comme lu ñu leen ko dee indilee rek dinañ indil topic yoo xamante ne nii moo soxal askan wi wala ñu indil leen ñoo xamante ne nii ñoom ñooy waxtaan ak ñun ci particular topic bi nga xamante ne nii moo soxal askan wi tey nag ñuy waxtaanee topic bi nga xamante ne nii moo nekk li nga xamante ne nii festival si suñuy religious festival si muy Christmas te su passé gars yi nekk di jooy dëkk bi amul xaalis te xaalis bi ñu amoon yëpp spend nañ ko ba mu jeex waa Fego léegi suñu ñëwee si tabaski bu passé dële gis neen ne julli leen ko si jaama ñu ñaan yàlla ñu fekkee ko at yi bëree bëri waaye am na si ñoo xamante ne nii dugal leen seen bopp si jafe-jafe yi bëri dugal leen seen bopp si tolof yu bëri li nga xamante ne nii amul solo bu njëkk a woon Fego lii su amaan tabaski su amaan doo daan gis kenn ku compil dëkkandoor yëpp bu ñii buñu amee xar doo xam sax na ñële am nañ xar wala amuñu xar waaye fi mu toll nii nit ñi dañ dee contribute to an extent that dañ dee dem di leb xaalis sax leb boo xamante ne nii tabaski bi su passé doo xam noo koo fayee xale jigéen ñi di def naka su dul noonu di mbaraan góor yi mos di su ko dar yi leen dee mbaraan parce que dañ dee wax ne ñoom ñoo dee joxe xaalis waaye su loolu passé seen àdduna daf dee yaaku ñuñ reboon ñëw di leen fayeku ñuñ demoon mbaraane di yàq seen der naan xale jigéen ñi leen bugg a xaalis just for one day muy li nga xamante ne nii war nañ ko gestuwaar war nañ see bàyyi xel ñi nga xamante ne nii yàlla daf leen may dénka leen alal bu bëree bëri ñu nekk di ko yaaxa di jëndal lii ak lii di jëndal léegi léeg-léeg te kenn sa moromi julliti wala sa moromi doomi aadama njaay ngi ne li amul sax lum tabaskee Fego dégg la de léegi su loolu it si passé wala festival si passé problème si la ñëw in nga gis everyday ku la ñëw takkal ko fay ma suma xaalis nga romba ay ghetto wala nga romba ay nit ñu naan la xale bu jigéen bi xam naa ko gorewut wala kii dafa yaaxa boppam wala kii dafa bugg a xaalis di yaaxa sa der Fego weeks back or a few days back, we just celebrated Tubaski, and then before that, we actually celebrated Sang Mari. And soon, those that went to Mecca will be coming back. Those that went for the Hajj will be coming back, and you know, Gambia, our system, we have to celebrate that in a big way. And after that celebration, so we have you see that these celebrations are actually part of our lives. We have more than 5 of this religious celebration in a year. So you can see how important this celebration is. But the only problem that these celebrations are bringing is that we are deviating from the way that it should be celebrated. These celebrations, I'm speaking in general, both the Christian and the Muslim celebrations, they should be about love. Sharing love with your family, sharing love with your neighbor, you know, your creator. That is the time you remember your creator, you pray and every other thing. I don't say you don't pray any other time, but you know, it's a special thing, you know, Tobaski Day, you go to mosques and every other thing. But right now, we are deviating from the purpose. You will see that till now, it's been days or weeks after Tobaski, if I'm not mistaken, until now, people are still paying for they are still paying for their clothes. They are still paying for a lot of things. We shouldn't be so. That is the irony of it. Something that should be about just love and everything. They should not bring stress. The thing bringing stress now. You see the irony? That is the problem that is actually bringing to society. So we'll say that people are not before. Gone are the days that people actually use one clothes for Tobaski. No, it's not like that though. Especially we the women. We have the evening one. The evening is different from the night party. You can see how complicated that is. We'll have the evening dress, then before we'll have the night party dress, and then we'll have second day Tobaski. We'll
complicated. We do the same thing for Christmas, for Easter, St. Mary. You can see how complicated that is. There is nothing wrong either. There is nothing wrong with you having 10 clothes to celebrate your Tobaski. There's nothing wrong with you buying 25 grams to celebrate your Tobaski. But the point is, if the celebration should be about love, and you know that you have it, why don't you help those? Because I believe, you know, the way that the price of ram is actually increasing. This is increasing so much that I'm even getting scared that very soon we'll be talking about 100,000 for just one ram. Every year it increases. So if you know that you have the money to actually spend on more than one ram, to buy more than one ram, why don't you help those? You can help. You just have to go outside. You see those that can't afford it at all. You can help them. Purchase for them. There's nothing wrong with that. And then still, if you want to have 3, 5, you can still have it. It's about love. So the problem is, let's not deviate from the main purpose of this celebration. That is the topic. That is very interesting, Favor. And then it is not only deviating from the right part of right purpose of celebrating Tabaski or any Eid festival, or being part of like I am to have this or I am supposed to have this. No, some people, they are computing. That is the worst part of it. True. And then others are like, we don't have it, but we must have it. They are pushing themselves to an extent that they must get that. Muy li nga xamantene ni ñun Gambian si dem ci wara bay suñu xel. Am na ñoo xamantene dañoo dem leb ay 25,000, am ñoo xamne dañuy leb ay 50,000, am ñoo xamantene sax dañoo duñ mëna leb, dañoo mëna am ku ñuy leb, waaye dañoo dem sàcc xaalis. Am ñoo xamantene ni dañoo dem jaay seen boppa just pour am yére buñ sol, just pour am pour jënd sanse. Mostly nag jigéen ñi la day affect parce que góor yi ñoom suñu amee seen xaftaan ak seen marakis ak seen xar parce que ñoom mostly lu gaay day xalaat mooy njaboot bi parce que xale bu nekk mu ngee daw naan suma papa dafa war a jënd xar, ku nekkaa ngee daw naan suma papa dafa war a indi xar, ku nekkaa ngee wax naan suma jëkkër dafa war a indi xar. Soo góor yi ñoom lu nekk seen ñu war a tabaskee, waaye ku jigéen ñi ñu ngi war a sanse, ñu ngi war a sol daala, ñu ngi war a jënd Facebook 7,000 almost. Benn piece 7,000. So ko contribute on si sa jëkkër xaalis si xar bu mu war a jënd ngeen am xar, which is very important. Xam nga there are some there like sanse, then like dressing, like ba pare then like gangalante. Kii lu mu am dama ko war a am. Favor sol na Facebook, man tam dama war a try by all means pour man tam ma sol Facebook, which is costing 7,000. Te yoo xamuloo Favor nu mu ko amee. Yow goro yettoo jaayoo jëndoo defoo dara yaa ngi toog na yàcc na yasa doo am dara looy def loolu dem leb war a dem sàcc xaalis war a dem jaay sa bopp li nga xamante ne dafa yàq sa der loolu nag dañ si war a bàyyi suñu xel bu baax. te Favor amul si tabaski wala korité yi wala Christmas yi nga xamante ne nii Christmas moom bu jotee macha allah Gambia bi doo xamee ne kii muslim la wala kii julit la te yana loolu yana yàlla yàggal loolu noonu fii si dëkk bi. Amiin. Waaye Christmas tamit su jotee dangaa gis ni di daw di dem seet seen New Year tamit su happené xale yaa ngi daw Sénégal den war a sol dress, den war a sol body short, den war a sol hot pan and all those kind of dress den ko war a sol just for them party, just for one day. Li nga xamante ne one day boobu noonu mun naa destroy sa life forever. So lii mu nekk loo xamante ne den si war a bàyyi xel. Te ñun jigéen ñi soo ko seetloo ñoo gën a mun di wax naan dëkk bi am xaalis te julli si jotee doo mën a xam ndax dëkk bi ñàkk na xaalis wala dëkk bi am na xaalis parce que yow piis yooyu sol rek moo laa wane ne yow ñàkkuloo xaalis even soo ko ñàkkee dafaa wane ne kii moom mu ngi dunda si li nga xamante ne nii xaalis la. te julli bi bu passé yaa ngi war a fay bor, yaa ngi war a togg añ, yaa ngi war a def lu bari li nga xamante ne danga en sa boppa en bi nga xamante ne nii mun loo koo enil sa boppa muy li nga xamante ne ni ko war a bàyyi. Li nga xamante ne nii daf laa lool ëllëg it's very simple. Lu gën a important si bii tabaski korité Easter lu gën a important def ko and then you are out of it. Waaye déedéet léegi duñ ko dee def de. We are thinking of Senegambia program will be having there. We are thinking of we are thinking of all those things just to go there and enjoy ourselves. And we are not
we are not thinking of tomorrow nekkuñ di xalaat ëllëg ñun lu nekk def nii lan la ñoo jëriñ ëllëg muy li nga xamante ne nii dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax te feego soo ko seetloo emut si tabaski korité wala lii rek waaye ñu jugee Màkka tamit nga jugee Màkka ñëw ne da nga war a def celebration boobu noonu yow da nga war a jënd nag da nga war a jënd tooga comme daal it's just like xew la parce que loo war a def si xew yëpp da nga koo def di nga rénover sa compound di nga def jënd ay toogu wala nga jënd da change sa tile yi defar all those things just pour yaa xaalis and then the next person there moom amul sax lu mu lekk muy li nga xamante ne nii war nañu see bàyyi xel bu baax Gambia bi suñ Gambian si nag ñoo gën a daax a complain koo si gis mu naan la dëkk bi amul xaalis dëkk bi amul lii dëkk bi amul lii te ñoo gën a mun a yaaxa neen ko waxtaanee Favour. Yeah. So you can join in the conversation. You can join us here in the studio by just going to our Facebook page, Gambian Talents Promotion. And for those of you already watching, you can. And Ida, I agree with what you were saying. We should understand that it's not a competition. There's a point that we should actually know that. You know, there are so many points to know that. But the first one is we should understand that this celebration, this religious celebration, it's not a competition. If your neighbor is doing something of 7,000 or more than that, and you know that you can do it, you don't have to. It's not a competition. And then the second thing that we should you understand? Now, okay, I agree with the part that we have to, buy our dress and do whatever we want to do. But we should know after that day, we have to cook lunch. We have to give the kids money to go to school fees. Just next 2 months or next 2 weeks, schools will be opening. School fees is there. So many other expenditures are there. And people are still paying for tobacco expenses. Shouldn't be so. And then you brought a very important point, which is those coming from the Hajj, those that perform the Hajj, and they are coming back. So we want you, our viewers, to actually answer this question. Should a person, these Hajjers and then these Alhajjis coming from Mecca, should they celebrate? Should it be a thing for celebration? I mean, when I mean celebration, I mean like a huge party. All those things, should it be a thing for celebration? So you are there, you are our imams and every other person. Help us and answer these questions. We are waiting for your comments and your answers. Kon Favour nu ko waxee rek wax leen ci seen xalaat ak yéen noo leen ko gisee wala ñu jógee Màkka den war a ñëw def xew wala déedéet loolu moom ne maybe ñoom ñu ngi ko def because of there is a reason behind it waaye ñun we don't know so yéen ñiy seetaan mën ngeen ñoo jàppale su fekkee ne jógee Màkka moom dafa ànd ak xew ngeen wax ñu si su fekkee àndut ak xew ngeen wax ñu si ba pare Favour the worst part of it is that ñu jógee Màkka may leen 2 weeks nga organise xew ñu dem dugal la si digg géew bi def loo xamante ne te ñu ne ñu ngi jógee jaamu yàlla which is something li nga xamante ne dañ ko war a seetaat yow dangaa jógee Màkka di jaay ne sa doom a ngi Europe wala di jaay ne xaalis sa ngeen tuuru sa kaw nga foog ne àdduna bi yëpp ak li si biir yaa ngi ko am soo demee Màkka 2 weeks ñu ngi war a takka sa doom nga dem indi salimenga wala nga dem indi Seex Faal ngay ñëw di sabar te yow mii nga xamante ne yow yaa jógee Màkka ñu laa ooy ajaratu the next time yaa ngi gis sa bopp si géew bi di fii muy li nga xamante ne war nañ ko xool loolu dangaa gis ne yaxa xaalis la yow dafa mel ni sa dem Màkka bi is vague like yaxa la parce que dem nga te mag yaa bu la duggee danga war a toog placé mag waaye tooguloo placé mag man gis naa koo xamante ne nii 1 week bu mu jógee Màkka doomam leen doon takka te mag la imaam la dafa moom moo jël microphone bi si biir géew bi di wëy What message are you sending across? And then what are you teaching the young ones? Léegi su ñëwee si wàllu expenditure bi si wàllu moral behavior si dañ ko war a xalaataat parce que mag yaa dafa nekk loo xamante ne is very important xale yi bari ñu ngi royu si yow
Before we even go into that, let's talk about the way that the Hajj is being celebrated. You know, when you go there to Mecca, you should actually perform the Hajj, but not now, not anymore. Now you find these days of social media. When you go to Mecca, the next thing is you need to do your selfie. You need to take video to show people that where are you? I am able to afford it. I paid flight, I paid a ticket to get to this place. Now it's like I paid flight, I paid ticket to get to this place. Which shouldn't be so. It shouldn't be so. So when you go to Mecca, it shouldn't be about taking videos or taking selfies to tell people Mecca show or something like that. It shouldn't be so. So that is the thing that we actually see that this our 21st century. You know, there are so many things that have come in place this 21st century, and that is one of it. And then Febo, lan moo si gën a métti mooy soo ñëwee di leen wax naan selfie yoo nekk di def nii it's not bad yaa ngi make yaa ngi war a def nii yaa ngi war a def nii xam nga lu ñu la see tegal yow doo nekkuloo imam wala we are in the world of technology ba si li nga xamante ne ni yow fa ngay jaamoo yàlla ba pare loolu soo ko su fekkee ne yow da nga amee jikko boobu noonu soo demee foofu doo mën a concentrate sax si looy def because of yaa ngi xalaat of tomorrow ban façon selfie laa war a def suñ demee Jamra suñ demee fii ban façon picture ban façon style laa war a def te soo ko seetloo fi mu toll nii xale yi ba léegi ngay dem Màkka te xale yooyu noonu si boppam ñoom ñoo ko def waaye maire yi nga xamante ne nii màgget neen dara desetul leen si àdduna bi ñooñu dañ xalaat sax pour def loolu noonu waaye xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ko nekk di def ñoom leen nekk di waxal ne li ngeen naa def noonu is not right soo leen demee Màkka you went there for a purpose danga fay sa xaalis bu bari ak jënd sa ticket pour jël flight dem Màkka lu la tax a jógee sa country nga dem foofu noonu toppatoo ko ba pare nga soog a delluwaat xam naa loolu moo gën a am solo nga dem foofu noonu di jël ay picture di ko post Facebook wala di ko def status in WhatsApp ngay wan ne man fii laa nekk fële laa nekk wala fële laa nekk that is not important ba pare soo ñëwee tamit yaa ngi expect ne ñu ngi la war a jëndal ñetti nag wala ñaari nag famille bi dajee ngay jaay ajaratu yaa loolu amul njëriñ yow soo nekkee di ajaratu daal fan ngay gis sa bopp ëllëg loolu nga war a xalaat that is very important parce que àdduna bi fii nii dee moom njëkkee dem ak mujjee la rek waaye ku nekk see jaar moo tax ku nekk li nga war a def danga ko war a sooraale yaaxa xaalis bu ñoo def amul njëriñ parce que dañoo dem bàyyi ko fi Facebook yu ñoo post nii amul njëriñ dañoo dem bàyyi ko fi the most important thing is mooy ñu dimbalante nit ki lépp looy def rek soolaale sa ëllëg tabaski bu ñëwee yaa ngi sol 7000 piece korite bu ñëwee yaa ngi sol sa 12000 piece ñëw bi ñëwagut daala yi ñëwagut poos yi ñëwagut wig booy sol ñëwagut korite lu ñëw rek occasion bu ñëw rek yaa ngi xalaat yow ñaata nga si war a step waaye yow xalaatuloo ne ëllëg suma doom yi su ñëwee ñaata laa leen war a fayal ñu dem school because nowadays dangaa gis sa yenn student ñuy ros seen parents di leen complainal naan suñu teacher ñu ne ñu fay study fees bi tabaski baa ngi ñëw dina naan aw ma xaalis dimbale ma tabaski bi lay xalaat tabaski bi bu ñëwee yaa ngi xalaat yow yaay bi yaa ngi war a sol Facebook especially soo fa nekkee ak sa wujjaay ne suma naw lay laa fi nekkal suma wujjaay laa fi woon nekkal dama war a sanse dama war a def nii li nga xamante ne amul njëriñ Favour now when it comes to Christmas yow as parce que yow yaa ngi nii man maa ngi nii tabaski bu jotee korite bu jotee lu nekk ñu ñoo ko daax a def dañoo dem suñu yaay yi naan jëndal leen ñu lii wala ñu dem jël suñu xaalis suñu loon ci ñu ne naa dajale di leen wax di jënd di jaay ay piis di ko jëndee wala ñuy dem suñu yaay wala suñu mag yi di leen ñaan xaalis li nga xamante ne nii ñaan xaalis moom trou dat mën nga koo miin sax léegi Favour yow tabaski bu jotee naka nga dee disturbé sa yaay wala Christmas bi purpose of celebrating that festival. Now, Christmas, as you just said, the purpose was born on that day. That's on Christmas Day. And then the Easter Day is when he actually resurrected. So those are significant occasions in a Christian's life. So that is why it's celebrated. So you can see the meaning of those things about Christ. It's about Christ, and we the Christians believe that he came to actually die for our sins. So that is why we think and we know that it's worth celebrating. So when we actually know the problem is that nowadays
if you go to these young ones growing up and you ask them, what is the main purpose behind this celebration? They can't tell you either. A Christian, call the Christian and be like, what is the main purpose? Why do you celebrate Christmas? They can tell you. Why do you celebrate Easter? Why do you celebrate St. Mary? Call a Muslim child, ask the child, why do you celebrate Tobaski? Why do you celebrate Ramadan? They can't tell you. So that is the first thing that we should actually do, before even the celebrations. Why don't we sit our kids down, as the parents, as the mom, as the dad, sit your kids down. Tell your kids the purpose behind the celebration. Because this will help in the long way. Because when you know the purpose of celebrating an occasion, you will know how to celebrate it. Aida, are you following me? You should actually know, because every celebration has a way that it should be celebrated. For example, the Tobaski, you kill your ram, you share the love, and every other thing, you take food to this, you take food to your relatives. So there is a pattern. Everything should be celebrated. But we are deviating from it. Either you find out, the Christmas is approaching. Tobaski just go. I can't count it, so I want to ask if you can count it. How many parties, Tobaski parties, how many flyers have you sent out there? So it's like a party week, a party holiday. It's no longer Tobaski holiday or Christmas holiday. It's like a party week. This week you have all black party. The other week you have red and yellow party. The other week you have hall party. It's like a party religious festival. And very soon, if we continue this, we'll be adding more and more and more to it. And then as time goes on, they will even forget the religious aspect of it. So that is why right now we have to call it to order. And not only that, few weeks to come, less than 2 weeks or so. That they are asking this student for school fees, just waiting there. You see how many parents driving the kids home from school, and then check the way those parents actually say our priorities, knowing what is more important to us. Now, Tobaski, yes, is very important, but buying those Facebook, as you say, and everything that costs 7,000. Yes. Materials and expensive pieces. No, I guess no. So you tell me, you our viewers, tell us. You can come and interactive. Let us make it very nice. Let us learn from you and you learn from us in return. So you can join in and let us know what you are thinking. So Ida, we can try it. Yes. You go to school and see how many students are being driven home and how those parents actually celebrated their Tobaski. They celebrated it like they bought things and every other thing, but they fail to think about tomorrow. They fail to know that there is life after that celebration. They fail to know that there is school fees to be paid. There's lunch to be eaten. That is the problem that we are facing. Feego comme feego nu ko waxee ñi nga xamante ne ni dañoo jël xaalis bu bari spend ko si tabaski bi benn fan school bu ubbee sa doom bi su doon school fees nga ne ko awma xaalis dëkk bi amul xaalis waaye tabaski bi bu mu jotee xamuloo ne woon amuloo xaalis wala dëkk bi amul xaalis parce que yow am nga xaalis boo jëndee Facebook 7,000 am nga xaalis boo ñëwee ñëw booy fayee ñëw 3,000 am nga xaalis boo jëndee daala 700 wala 1,000. lu em si sides of the parents only. su ñëwee si xale yi tamit ñoom comme ay xale leen ñu ngi màgga dañ leen war a trainal ba pare dañ leen war a wan luy àdduna parce que am na xale yu bëri ñi ngay gis fii nii xamuñ àdduna tabaski bu ñëwee yow yaa ngi liggéey for example yow xale nga comme suñu maas yaa ngi liggéey ñu ngi laa fay every month $3,000 yaa ngi jàngaat the same time yaa ngi liggéey let's say yaa ngi si university bi for example ñu ngi laa fay $3,000 tabaski bi ñëw rek nga dem jël 3,000 boobu noonu jënd sa pièce cher spend ko yëpp si sanse amuloo scholarship université bi ubbi na ñu ngi laa wax tuition fee amuloo loo defee tuition fee
war a bàyyi xel lii dafa nekk attitude boo xamante ne nii mu ngi nekk si culture si ñun te dañ ko war a bàyyi xel bu baax waaye lépp loo gis rek xale yi dañoo royu si kenn gars suñu gisee seen parents si like ñoom itamit ñu ngi liggéey ñu ngi and good amount of money ñoom itamit dañoo nekk di jël seen xaalis di yaaxal nu ne xale yi tamit dañoo foog ne that is the right thing to do that is the right thing that soo amee xaalis da nga war a jënd lii da nga war a jënd lële soo gisee sa morom sanse yi da nga war a sanse ne la pour nit ñi xam ne yaa ngi liggéey muy li nga xamante ne amal lu ñu benn njëriñ sanse yu ñoo sanse nii yëpp amal lu ñuy njëriñ defaro yu ñoo defaro nii yëpp am na njëriñ amul njëriñ parce que am na njëriñ in the sense that mun naa am yow xale bu jigéen bi boo defaroo di nga fa tesee foo xamante ne nii mun na laa takka te bu la takkee teg la foo xamante ne nii well you will like it amul njëriñ nag in the sense that ne soo ko defee yow doo si am àdduna doo si am àlaaxira parce que am na yenn façon solo yoo xamante ne jarul jënda parce que dangaa gis dress boo xamante ne nii is very short te mu ngay jar 1500 so yow mi nga xamante ne yaa ngi receive salary 3000 nga jël 1500 boobu noonu jëndee ko dress mu des 1500 nga jël beneen 1000 bi jëndee ko daal 500 bi nga jënd doo am poche bi. Do you know what they do? As the scenario you just give, you know, you earning 3,000. So after those things that you can actually afford, you can afford the shoe, you can afford this. The ones they can afford, they wear it. Yeah. Either as a friend, let's assume I was the one in that case. I will come either, please, do you have a purse, color black or color blue? Just to go out with either purse, with my dress. What is the use of that? That is even better favor. The worst part of it is that gars yi dañoo dem si façon shop bu gars yi di jëndee ñu ne kooku noonu ne lebal ma lii weer bi su dee ma fay la because man lu maa jënd mutut so yow nga leb loolu weer bi su dee dangaa daw façon doo awee sax si bitig bi fu mu nekkee saa ba ko war a awee dangaa wiiree muy li nga xamante dafaa yàq suñu dem duñ si am àdduna duñ si am àllaaxira ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax suñ ñëwee tamit si ñi nga xamante ne nii ñoo jógee Màkka féego ñoom itamit dañ war a bàyyi seen xel te xamante ne mag leen xale yi dañ war a roy si gars yi léegi man par exemple suma stay ak suma maam kooku dem na Màkka ba ñëw doomam jëndal ko ñetti nag pour rek su jógee Màkka ba ñëw fekk ma am xaalis noonu laa war a def moo tax dafa nekk li nga xamante ne nii mag yi dañ si war a jàngal xale yi dañ war a jàngal xale yi naka la lan moo tax lan what are the importance of going to Mecca ba pare soo ñëwee naka leen la war a defaree waaye nekkul ne man doo su suñu maami njëkkee time bi nga xamante ne nii culture is really practice fooguma ne comme ay jëndal nag yi ay teg Facebook selfie yi ne di ko post Facebook fooguma ne that was existing so foog naa ne loolu mag yi nga xamante ne nii am neen si xam-xam war nañoo jóg ñu jàngal xale yi nga xamante ne nii ñoom ñooy grow up like su ñëwee tamit si Christmas part bi Christians yi wala pastors yi waxuñ kenn ne Christmas su jotee da nga war a solo lu expensive da nga war a dem programme da nga war a dem lii lépp sarta boobu noonu teguñ ko si ndoor da kenn ñun ñoo ko nekk def ngir suñ bugga rek waaye waxuñ kenn ne da nga war a def lii da nga war a def lii Gambia bi nag this is very 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 rampant here koo gis rek mu ngi génne xaalis di yaaxa Christmas bu jotee tabaski bu jotee korite bu jotee Easter su jotee yaa ngay sanse sa maam bu jigéen Màkka ba ñëw yaa ngay wane ne di aj mba nga naan man suma maam jigéen na Màkka wala suma baajoon jigéen na Màkka wala suma di jigéen na Màkka so you are preparing for a celebration lu am rek lu xew rek bugga leen pour nit ñi gis pour nit ñi gis ñu ndaxte ñun moom gis leen ma moom culture la fii nii loolu kenn mënul ko fee génnee te suñ paree di complain naan dëkk bi amul xaalis dëkk bi amul lii dëkk bu amul lii dëkk bi naka la moo amee loolu te yow mi nga xamante ne yaa dëkk si dëkk bi parew la ko faa def which is something that is very rich and we should turn back and look into that parce que doo mën a ñëw nga ne dëkk bi amul lii dëkk bi amul dëkk bi doo mën a may loolu boppam nit ñi ñaa ko mën a defar waaye moom mënul koo defar kenn. Do you understand what I'm saying? Yes, and I agree. I agree with your point. As Ida was just saying, what she was saying is really, really, really true. That is what some of us actually fail to see. During the festive season, we spend all our resources, all our money, everything. And then after the festive season, we'll be complaining, oh, the country is dry.
we don't have money, there's no money for this, there's no money for that. How do you expect the country to have money when you use all the money during one period, that is the religious festival period, and then afterwards you expect the economy to be, to have money and every other thing. So the thing that we are failing to do is plan. We should actually plan ahead. If we want all the time for us to actually have money to actually fulfill our needs, then we should know how to plan it. We should know that this period is the period that we have to celebrate our festivals, and then we have to know how to celebrate them. We need to know, okay, let's assume I receive 10,000 a month. Let me spend at least, let's say 3,000 this festive period, or 6,000 this festive period, and then we'll have the money that we are keeping after the festive period. Now, if we do it that way, we will not be able to complain, or we won't have need to complain after the festive period that there's no money. There will be no need, because they will be having money in our pot to actually run the other expenditures that we have to run. But either, that is not the only problem that this religious festival brings to us. Families. You find out that during these religious festivals, well, we have a lot of diverse problem in the home, husband and wife quarreling up and down. And you know what brings about that? The women. As you just said, Facebook, they need to have it. The kids are there, they need to have the best material. The husband has to buy RAM. So, the woman will come to the husband. Darling, you have to buy this, you have to buy that, you have to buy this. And then, let us not forget the main problem, or one of the problems that we have in Gambia, is that the salaries are too small. And that is where the husband have to take all this money from to do all this, run all this expenditure that you want him to run. Tell me, how will the home not break? When the husband is telling you, okay, I received this money in a month, I received, let's say, 6,000, I received 5,000, and then we know how expensive RAM is. You can have up to 20,000 RAM, just one RAM, and then close. 20,000 is the cheapest. 50,000, 75,000. They did care. We are talking of 20. They did care. And then the clothes are there, the kids are there. House. Let us not forget, it's not like during the festive season there's no house rent. You still pay your normal house rent. You still pay your water bill and every other thing. And then you have all these expenditures. That is where some marriages, have problems. The woman will be like, you have to do this. And the man will be like, I cannot do it. The woman will be like, okay, so if you cannot do it, why did you marry me for me to come suffer? You know how we women behave. Do you marry me for me to come suffer? Look at our father, look at Aisatu, look at our. From there, that is where it is like favor. Yes. Comme like for example, ñun ñaar ñoo nekk ci kër. Yow sa jëkkër dafa am loolu mu la defal loolu. Tamal suma jëkkër lo xam jotut gannaawam. Mu ngi liggéey di receive salary, let's say 6,000, 7,000. Tam mu ngi wara jënd xaar, mu ngi wara def lu nekk. Dama ko naan like gis nga favor jëkkëram nu mu def ba sansel ko non nga wara def ba sansel ma. It's like we are computing each other. Yeah. We are computing each other. Te ñun jigéen ñi dañ wara bàyyi suñu xel bu baax. Mbiri tabaski benn xew-xew rek tax nga tas sa sëy. Sa jëkkër keneen mu ko fa keneen mu fa di. Man maa ngi ni. Sa góor yi nag ku xees leen bañ. Favor yow leen nga jar. Okay. So Ida, this is very true. Now we need to know, we are back to the same topic that we need to know our priorities. You have your marriage there. Just because of Facebook, that's the new one, it's what I learned today. I never knew anything Facebook. Yeah. I believe some of you are there learning like me. Facebook is there 7,000. Just because of that Facebook, that one day it will no longer be in fashion. That is the reason why you want to break a home. It doesn't make sense. I can't afford it. And the woman is like, our has done it. You are not man enough. You know how we women can quarrel and bring argument and every other thing. You are not man enough. Our husband did it, blah blah, and you can do it. Then let me go out and look for people. Look for a man that is man enough to do it for me. That is where the problem comes in. Now we won't find married women doing things that are not supposed to be done by them. They go sleeping with people, men, just to have money to buy Facebook, gender dollar, gender. That is the main problem. Now, if the husband find out about that, it has brought another problem to the home. Now they are ready for divorce. You see how just a religious festival can actually break a home, and it's actually doing it. It's not like in theory. In practical, it's happening.
every festive season is happening. So it's something that is worth discussing about. It's something worth ironing, you know, putting on the table, and we should table it out because it's bringing problem to our society either. What do you have to say about that? Favor law non is very important. Say bare nge tas ngir xew-xew julli, Christmas yi, Tabaski, lu nekk sey jàmbo yang fee tas ni tout dégga tey nekkul di waxtaane mbiri sey waaye Gambian si especially women nuñ dee approché nuñ jëlee xew-xew yi moo am doole ñoom dañ dee jël lu bëri rek teg ko seen bopp comme like dañ war a sol lii te mostly nag lu gars yi dee jotee seen jëkkër yi is part of solu jigéen ñi ñoom suñ soloo ba pare rek suñ soloo ba rafet rek foog ne na nag asamaan si bu wàcc